guys, welcome to my channel. For those who are watching me for the first time, my name is Isaac Ngosi. I welcome you to watch this video, especially if you are working in the Middle East. I'm very sure this video will help you. Okay, so kumekuwa na complaint from Middle East whereby Wakenya ambao tuko Middle East wamekuwa wakipitia changamoto na wengine kudhulumiwa na waajiri wao. Tumekuwa tukicomplain for a very long time. Wengine wamepelekwa huko maybe after washapoteza maisha, wengine wanakosa kulipwa huku, yani wanadhulumiwa. Okay, so in response to that, all those allegations na hizo complaints zote, our government, that is the Kenyan government, respond through the Ministry of Labor. Okay, so there is a press that was released by the CS of Labor, that is Simon Chelugui. So nataka nisome hiyo report ambayo alitoa, and then tuone ni nini ambacho the two governments zimeafikia, that is the Kenyan government and the government of Kingdom of Saudi Arabia. Okay, so I just want to take you through the press conference, through the press report, alafu kutoka hapo hivyo tuone ni kama itatusaidia. So kama wewe ni Kadama, please listen to this till to the end. Ministry of Labor, Office of the Cabinet Secretary, press statement. Measures put in place to protect migrant workers in the Middle East. Here we go. Our attention has been drawn to recent reports in the media highlighting cases of Kenyans who are distressed, who are in distress or have died in Saudi Arabia, with some making claim of mistreatment by their employers. The government of Kenya takes all reported cases seriously and ensures each case is investigated through the relevant agencies. Unemployment and underemployment remain one of the key challenges facing our country. However, the government of Kenya is committed to ensure that measures are put in place to address this challenge through, among others, promotion of decent work, skills development, and sustainable job creation. One of the strategies employed by the government to enhance employment promotion is labor migration, born out of the realization that labor migration has immense socio-economic benefit to both the migrant workers and members of their families, countries of origin and destinations. The government supports ethical, organized, and human labor migration because it is not only a source of employment and livelihoods for the migrant workers, but it also addresses skills gaps in destination countries and is a source of much needed remittances to migrant countries of origin. Over the years, Kenya have been moving to many countries in search of employment and are currently found in all corners of the world. To midwife migration process, the government, through the Ministry of Labor, registers private recruitment agencies who are authorized to link Kenyans willing to work abroad with potential employers. To ensure that any Kenyan willing to travel and work abroad are protected, the government of Kenya formed
a multi-agency committee which is responsible for vetting of all application for registration of recruitment agencies. The agencies are also vetted every year before the renewal of their licenses. Similarly, as part of the agency's undertaking, they are supposed to report on all cases of mistreatment and also repatriate any worker whom they send abroad should the worker express interest to come back. This is why they execute a security bond before they are licensed, so that in the event they fail to honor that undertaking, the ministry can use the security bond to bring back any Kenyan in distress. As part of the government, a mechanism to ensure protection of all Kenya migrant workers, the government of Kenya has prioritized the signing of bilateral agreement with various destination countries, and also introduced mechanism, mandatory pre-departure training. This bilateral labor agreement defines the role of the recruitment agencies as well as the terms of engagement for our migrant workers. Already the government has signed bilateral labor agreement with the Kingdom of Saudi Arabia, State of Qatar, United Arab Emirates, and the United Kingdom. Bilateral labor negotiations have also been initiated by key destination countries. In response to all allegations of mistreatment of migrant workers, the government of Kenya would like to assure all Kenyans willing to travel to the Kingdom of Saudi Arabia that the government of the Kingdom of Saudi Arabia has implemented a number of measures meant to ensure that safety of workers, particularly domestic workers. These measures include the introduction of wage protection program, formation of a protection and support department under the Ministry of Human Resource and Social Development to handle all complaints from migrant workers, recruitment agencies and embassies. The government of the Kingdom of Saudi Arabia also introduced Labor Reform Initiative in 2021, which now allows employees to change employers. These labor reforms also define exit, return, and final exit procedures. The government of the Kingdom of Saudi Arabia has also activated the alternative dispute resolution mechanism, and where not applicable, have put mechanism in place to ensure referred to a court are resolved within 21 days. Finally, the government of the Kingdom of Saudi Arabia has set up a complaints and communication channel where any aggrieved migrant worker can send an alert to the security agencies through the unified number 19911. The government has also set up a monitoring digital application, Man Lelrast. All these efforts are meant to safeguard the life of migrant workers in the Kingdom of Saudi Arabia. The government of Kenya is satisfied with the efforts that the government of the Kingdom of Saudi Arabia has put in place to ensure protection of migrant workers, and therefore calls upon all recruitment agencies to acquaint all the Kenyan migrating to Saudi Arabia with the various measures put in place before signing a contract. On our part, the government of Kenya established an oversight and community feedback mechanism to facilitate continuous monitoring of private employment agencies to ensure ethical recruitment
The ministry has also established a distress reporting mechanism through a toll-free line 0800-222-223 to report migrant workers' distress cases. We urge all Kenyans to make use of this tool to help the government better manage the distress cases. The government of Kenya reiterate that the life of every Kenyan matter, whether working locally or abroad, and will therefore continue to do everything to ensure that all Kenyans wishing to travel and work abroad to only use accredited employment agencies, because in the event of an emergency, the government can guarantee their safe return. The list of accredited recruitment agencies are available at www.nea.go.ke. Simon Chelugui, Cabinet Secretary for Labor. So guys, this is a press. Hii ni report ambayo ilitolewa na Simon Chelugui, that is the CS for Labor. Anasema there are some measures ambazo wameweka as a country, as Kenya, na pia kuna zile measures ambazo Saudi Arabia imeweka. Okay? From Kenya, anasema there is a committee ambayo huwa inafanya vetting, huwa ina vet these recruitment agencies. Huwa inafanyia vetting before registration, because these agencies huwa zinafanyiwa registration, zinapatiwa certificate ama cheti cha kuhudumu. So before they get that certificate, they are always vetted, and now after being vetted and issued with that certificate of operation, they renew every year. Okay, so they renew every year, na kama na hii certificate ambayo wanapatiwa ama hiyo vetting ambayo wanafanyiwa, they are supposed to be reporting any cases ambazo wale ambao wameletwa huku during the renewal, wale ambao wameletwa huku, if there are any cases, these recruitment agency, they are supposed to report to the government or to the committee. Hiyo committee ambayo inafanyia nini? Ambayo inafanyia vetting. Okay? Then during the registration, there is a security bond ambayo the agency inapeana ama inaweka in place na the committee ambayo na government ambayo government inakuwa represented by that committee. So there is a security bond such that hii security bond inakusimamia wewe ambao unakuja Middle East. Wakati utafika huku, mambo yapaswa kuenda vizuri. Okay? You feel like haufai nini, your life maybe is in danger, unataka kurudi Kenya. It's this security bond that first agency anafaa akurudishe Kenya. That is kama umekuja but maybe mambo hayajakwendea vizuri, umefeel like heri urudi nyumbani. Agent anafaa akurudishe nyumbani. Iki happen that agent amefail kukurudisha Kenya, amefail kukurudisha Kenya, hii security bond ambayo agency iliweka na the government of Kenya ndio itafanya nini, ndio itakam in kufanya kukuprotect. It's like a guarantee. Itakuprotect in a way that itafanya nini, itakushughulikia urudi Kenya. Now hizo ni some of the measures ambazo zimewekwa na Kenyan government. But huku Saudi Arabia wanasema kwamba the government of the Kingdom of Saudi Arabia in 2021 ilifanya some amendments whereby ili allow employees to change their employers. Yeah, ukitoka Kenya ukuje huku
uende kwa mwajiri mkosa kuelewana naye, you have the right ama uko na huo uhuru wa kufanya nini, wa kuchange employer. Unaweza ukatoka kwa huyo employer uende kwa employer mwingine, but this inafaa ikuwa facilitated na agency. Okay, si ati ni wewe peke yako, si ati ni wewe wakati umekuja ujitafutie employer mwingine. Ni agency inafaa ku facilitate. The moment unapatana na changamoto, you have to notify the office, then the office will itakuchukua kutoka kwa huyu mwajiri ikupeleka kwa mwajiri mwingine, If your contract is for 2 years, you don't have to work for that employer for 2 years. Wakati wewe mwenyewe you are not comfortable. Okay, and when I say not comfortable, I don't mean that kila mahali ni perfect. We all understand that kila nyumba iko na challenges, but the moment you feel that hizo challenges zimekuzidi, hauwezi kuvumilia, that is when you are allowed to change the employer. Okay, because remember, even in our country pia kuna challenges. So usiseme kwamba utaenda kwa nyumba fulani haufanye nini, ukipatana na changamoto labda ni ndogo ndogo, useme unataka kutafuta mahali ambapo pako perfect. There is no perfect house. So ukiona maybe kwenye huko your life is being in danger, that is when you are allowed to change. Okay, pia wanasema the Kingdom of Saudi Arabia ime come up with measures kuangalia on the wage. Yeah, ukiangalia like hapo awali the salary ambayo watu walikuwa wanakuja nayo, it has increased. Hata kama ime increase na kiasi kidogo, but sio kama vile ilikuwa. Yeah, imeongeza kiasi. So hiyo ni those are some of the measures ambazo Saudi Arabia imeweka to ensure that at least the workers ambao wanakuja huku wamefanya nini, they are protected. Okay, you know, for two countries to work together, lazima kukuwe na hiyo agreement, bilateral agreement ikuwe signed na Kingdom of Saudi Arabia na Kenya. That is when inataka ku protect the Kenyans working in Saudi Arabia. Something has to be signed, na that is something that we have been tumekuwa tukililia ama tumekuwa tukiomba at least serikali ingilie kati. Okay, at least ikuwe na hizo treaties, ikuwe na hizo agreements za ku protect Kenyans ambao wanafanya kazi huko. Alafu pia in addition to that, Kenyan government kuna namba ambayo imepatiana inasema kwamba wewe kama ni Mkenya uko huku ama uko Middle East na kuna challenge ambayo unapitia, unataka kureport an issue. Okay, imepeana kuna namba ambayo ni 0800222223. Wanasema hii namba kama kuna case unaweza ukapiga hiyo namba unaweza piga hiyo namba ureport. Hiyo namba ni free. So kwako wewe Kadama, sababu najua hii most people ambao wanaumia huko Middle East ni wale makadama, our sisters. So ukiwa na issue maybe umejaribu kuongea na agent, sababu at times unapata agent anakuignore. Umejaribu ku reach out agent, amekuignore ama hashughuliki. So hii namba unaweza fanya nini? Hii namba unaweza ukapiga. Okay, unaweza ukapiga ufanye nini? Upate usaidizi, u report the case na ufanye nini? Upate usaidizi. Pia there is another one ambayo imetolewa na the government of Saudi Arabia. Hii nayo unafanya nini? Hii nayo pia unapiga, lakini hiyo ni ya huku, ni ya Saudi Arabia. Hii sio ya Kenya. 19911. Hii unapiga alafu unafanya nini? Unapiga hii ya report cases huku. Okay, hii ingine ya 08 hiyo ni ya report case kule Kenya, lakini hii ya 19911 hii ni ya report huko Saudi Arabia. Ukiwa na issue, ukiwa na case yote unataka report, unafaa kufanya nini? Unafaa kupiga hiyo namba, una report case.
Okay, so hizo ni namba za ama hizo ni contacts mbili ambazo kama wewe ni Kadama unafaa uzisave such that wakati kutatokea na issue na agent wako amekataa kukushughulikia, utapiga hizo namba. Chenye tutangoja ni kwamba tuone kama hizi vitu zitakuwa enacted on, sababu unapata in some cases ndio measures zinawekwa in place, but inakuwa issue when it comes to implementation. Yeah, watu wanatunga sheria but hizo sheria hazifuatwi. So CS ametuambia kwamba hizo ndo measures ambazo wamefanya, hizo ndo measures ambazo wameweka in place ku safeguard ama ku protect those Kenyans who are working in Middle East and specifically in Saudi Arabia, the domestic workers. Okay, sababu nyinyi ndio mnakuwa most affected. So we are just we just want to see kama watafanya nini, kama watazifanyia kazi hizo numbers. Siwezi nikapiga ati niseme ati nataka kuona kama zinafanya kazi, but save that number in case upatwe na jambo, piga hizo namba. Na before upige hizo namba, ningekusihi tusikimbilie social media. Najua ndio social media kuna watu ambao imeweza kusaidia, but at least before ukimbia pale kwa social media, jaribu kitu cha kwanza wakati unapatwa na jambo, I always say this, jaribu ku contact agent wako. Akikuignore, now piga hiyo namba, report your case. If they don't act, then utafanya nini? Unaweza ukaenda kwa social media, at least wakusaidie to build the pressure on those responsible responding teams. Okay, sababu numbers ndizo tumepatiwa. In case utapiga hiyo namba kwa kusaidiwa, now you may invite the public to come in to witness that tumeambiwa these are the procedures, but I've tried to follow the procedures, but they are not working. Okay, usikuwa na jambo ukimbia kwa social media wakati hujafanya nini. Unajua ukikimbia social media na agent is not aware, atasema I'm not aware. So before we rush to the social media, sisemi kwamba kwenda social media ni vibaya, but before we get there, at least acha tujaribu ku involve the agent. Akikosa ku respond, then we may invite the public now. Okay, so those are some of the measures. I'm putting the screenshot of this press release, so you can go through by yourself. Unajua maybe my reading skills, yeah my reading skills sio mzuri, maybe hujaelewa anything. So I'm putting the screenshot of the release of that press. Utasoma, utapitia peke yako, utaangalia hizo contact, utasave the contact. In case ukipatwa na jambo ama mwenzako apatwa na jambo ambaye maybe hajapata hii namba, unaweza kumadvise afanye nini? Unaweza kumadvise apige hiyo namba, sababu najua wakati tuko huku we are each brothers and sisters keeper. So akiwa na jambo, usimadvise kwanza kufanya kutoroka ama kwenda kwa social media. Mpatie hiyo namba, mwambie piga hiyo namba, then asipopata usaidizi, then mnaweza mkaenda kwa social media. Alafu pia when you are reporting a case, at least acha kesi ikuwe ni kesi ya uzito, but there are some very simple cases ambazo hazifanyi sio za kureport, ni zile ambazo unaweza handle. So kama ni zile za kuhandle, please jaribu kuhandle, sababu hakuna mahali ambapo pako perfect. Remember huku sio kwetu. Tulikuja huku kufanya kazi, na being treated like huku ni kwetu itakuwa ni vigumu, sababu even in our own country hatukuwa tunatreatiwa kama royals. So huku ni kwa wenyewe. Then bear in mind that our religions ni different. So
kama if it's beyond our what kizungu ni ngumu kama changamoto zimetuzidi, then fanya nini? Report the case. Lakini kama ni zile utavumilia, fanya nini? Vumilia, fanya kazi yako, stick to the plan, work accordingly. Fanya nini? Pata pesa zako, rudi kwa nchi yako, fanya nini? You do something. That is what I can tell you, and always be prayerful. So go through the press, soma mwenyewe, understand, fanya nini? Save the numbers. Okay? Wale ambao hamjasubscribe, I'm kindly requesting you to do so, such that when next time I release a video, utafanya nini? Utakuwa notified, because niko hapa hivi to enlighten some of the issues ama some of the challenges ambazo zinatokea in our country and also here. So just subscribe, like the video and share the video if possible, and for the loyal viewers, bado tunawashukuru na nitazidi kuwashukuru, sababu umbali huu ambao nimefika ni kwa sababu yenu. Thank you guys for watching.